mina meaning kitu kimoja. As much as you can say people need to dream big, but sometimes your thinking and your reasoning is confined by your surroundings. Junona, ebu pige hesabu kama wase wa Mkuru. Watu wengi vijana wanafanya biz gani? Maybe ya boda, maybe ya kuuza masweets, nini, kuhustle, nini, vitu hizo mjengo, nini, si ndio? So, kijana akizaliwa kwe primary. Amesoma na hardships. Probably atamaliza primary. But let's say akue lucky. Amemaliza class 8. Si ndio? Tuseme Mungu amekuwa ni side paka akamaliza nini? Akamaliza form 4. Form 4, you're living in a country whereby hapa hivi unacheki opportunities are subjective to people. Unaget? Kuna wale wase wenye watapata the same watapata opportunities na kuna wale wenye hawezi pata. Alafu pia form 4 it's not somewhere whereby you can get a proper job. Hiyo tu bro, hiyo ni manual. Sio idanganyana, si ndio? Hiyo ni manual. Alafu yeye amejaribu hivyo nini, hata maybe amejaribu kwa companies nini akashindwa. So what's the only option imebaki? So the best anaweza pata ni maybe kupatiwa ndudhi, apige squad nini. Alafu hiyo ghetto mentality. Mazee nimeanza kuingiza 500 kwa siku. I don't have a lady. What's the next step? Kupata lady. Ukipata msupa mtu yeye anakujanga solo. Atakuja na sahani yake lakini ni wewe ndio utaka chakula kwa hiyo sahani, si ndio? Mtu yeye agro hivyo. Hii inakuja bila form. Si ndio nakucha pia? Inakuja the same cycle. Unastukia what your parents did is actually what you're going to do. The same way na msichana amekuwa mdogo. Amekuwa anapitia hardships all through her life. Maybe sometimes even getting 3 meals a day in luxury yenye hana, si ndio? Alafu anapata hivyo anaingia puberty. The menstrual cycle starts kicking in. Pads are expensive. Gava is not doing anything to even inatupia CD. Boda nakwambia gava inatuchokeshanga tu. I'll just say this. Unacheki sometimes when we kitenda dhambi bure. Maze si nakuja hapo hivyo, we are asking you guys for solutions. You guys are providing more problems. Hata hii ni gava inafanya unanyongwa. Back to our stereotypes and this we got emotional about this because tumeelevate because this country manzena we start from a single point where we are focused on one thing but it goes so deep every single step. Because nika onion unapili ukienda nini unapata ingine unapili Boda nakwambia Kenya kitu yote itakasirisha. Ukifika tu hapa hivi sasa huyu nini anasema si anyamaze. Ukienda kwa mwingine hey please. Huko hivi mwingine unapigwa mkorogo hapa hivi unachanganywa unapenduka hiyo mwingine anachukia watoto. Bana. Unaenda kukaa mtu alichukua kiti. So wewe una kiti. Hii Kenya lazima ukasirike tu bana. We have to look for a way to detox manze. Bana because tukiendelea hivi we are not going in a good direction. Alafu kidogo unastukia point fulani ule msichana mwenye ulimweka ukamjenga career anasema unakumbuka ule msee? Usikie ule msee nilikana eju nasikia kwake usiku alikuwa anapikanga samaki. Alikuwa anapikanga samaki. Imagine ati samaki. Mama tupumui. Bana mimi nakwambia Kenya kila kitu nakasirisha. Ukiingia social media ushakasirika unatoka. I know but you have nini that might take as a joke but there are so many people they messed up relationship you design. I remember one time this is a story. Let me give this story talk to us before to endele. There is this friend of mine I used to stay with hapo kitambo uko ghetto. Grow up Mkuru kwa Njenga. Mkuru Ruben.
Okay. So yeah, Ruben Nchenga hapo kwa border. I was just in the border. So this guy, we used to play cards every now and then. We play cards, you know, to pass time. Sa ile tu tumeenda hustle, tumekosa pale weekend unacheza. So it's a karat card tu, not for money, just for fun. So this time he was dating this lady. Not really dating, let's say situationship. Ilikuwa situationship. And then and then wasasi wa demu wamwambia rudi mahali ulikuwa, nini so they used to kupiga dem kwa ras dem. The name was not, they were not that well off. Yeah. But you know, dem pia yeye amemaliza high school, he's there, haoni dalili. But this guy of ours, hata kama tuko tuna pass time tukicheza nini, he was a dreamer, by the way. He's a dreamer. He used to hustle mbaya sana. So one day as we were playing those cards hapo hivyo before the burning of the Greenberg paper bags, anakuambia kwa tumecheza tu hapo, nikasikia Dima amebisha ameingia. This was a conversation, and this is actually, I was there, and this is how he got married. Gong ingia. Umetuletea nini? Ni nguo zangu nimebeba hapa. Nguo za nini? What happened? Madhe amenipiga na amenichuja, ameniambia niende mahali nilikuwa. Akamwambia okay sawa. Eka nguo hapo hivyo kwa box fulani. He used to have a certain box. Eka box hapo hivyo na ushika pesa uende utupikie lunch. And that's how my guy got married. He's a father of 2 right now, by the way. Is that's how you got. So some situations, there people get into these situations and get married. There are some people get in those situations, and after getting some money, making out of it, they realize they made a bad decision, or what I call, the lady finds the man is not valuable enough now. You may lose such a value because I used to as a stepping stone. He wants to hold on another new branch to go higher. Yeah. And a step on you. And for my brother, bro, me, I just tell him to keep on going. Because first of all, I always say this, you are a man, and no one will ever pity you apart from yourself. And you pity yourself and go cry in your bedroom, cry in your closed doors hapo, amuka, panguza, twende kazi. Hey. Because there is no means of getting, there's no shortcut about that. You can never know true intention of a human being. That's very true. That's very true. But that was quite an interesting one. Hey. So nikwambia Kenya tupumziki bro. Tupumziki man. But unajua mimi nilikuwa nasikiza hizi stories. Nadhani tu ni kama stories za ajabu, una get? Naona ati mzazi anaweza kupiga kuambia rudi penye umetoka. And they actually mean it. You know, sometimes I feel there are people who, some parents walikuwa na, which is the best word not to nini, they were like could let out their frustration in a certain way. And because they know you have grown, and pia uko hapo, na wamekuwa wakikupiga ukiwa mtoto, this time umekuwa mature, they can't beat you anymore. So they beat you verbally. Yeah. And ukiget at a point where you break, like ukiona dema nini alikuwa amefika breaking point. By the way, the hazi alimfungulianga boutique. She has a boutique somewhere in where is this? No. City Stadium. Unaona stories like that ndio na making it so hard for people coming from the ghetto to ever make it. Yeah. Unaona okay, unacheki mina meaningi kitu kimoja. As much as you can say people need to dream big, but sometimes your thinking and your reasoning is confined by your surroundings. Unaona, hebu pige hesabu kama wase wa Mkuru. Watu wengi vijana wanafanya biz gani? Maybe a boda, maybe a kuuza masweets nini, kuhustle nini, vitu hizo, mjengo nini, si ndio? So kijana akizaliwa kwa primary, amesoma na hardships, probably atamaliza primary, but let's say akue lucky, amemaliza class 8, si ndio? Tuseme Mungu amekuwa ni side mpaka akamaliza akamaliza form 4. Form 4, you're living in a country whereby hapa hivi unacheki opportunities are subjective
to people unaget kuna wale wase wenye watapata the same watapata opportunities na kuna wale wenye hawezi pata alafu pia form 4 it's not somewhere whereby you can get a proper job hiyo tu bro hiyo ni manual tusiidanganyana sindio hiyo ni manual work alafu yeye amejaribu hivyo ni nini hata maybe amejaribu kwa companies nini akashindwa so what's the only option imebaki so the best anaweza pata ni maybe kupatiwa ndudhi apige squad nini alafu hiyo ghetto mentality mazee nimeanza kuingiza 500 kwa siku I don't have a lady what's the next step kupata lady ukipata msupa mtu yeye anakujanga solo atakuja na sahani yake lakini ni wewe ndio utaka chakula kwa hiyo sahani si ndio mtu yeye grow hivyo hiyo inakuja bila form si ndio nakucha pia inakuja the same cycle unastukia what your parents did is actually what you're going to do the same way na msichana amekuwa mdogo amekuwa anapitia hardships all through her life maybe sometimes even getting 3 meals a day in luxury yenye hana si ndio alafu anapata hivyo anaingia puberty the menstrual cycle starts kicking in pads are expensive gava is not doing anything to even inatupia CD buda nakwambia gava inatuchokeshanga tu I'll just say this unacheki sometimes when we kitenda dhambi bure maze si nakuja hapo hivyo we are asking you guys for solutions you guys are providing more problems hata hii ni gava inafanya unanyongwa buda nipetoja sorry so vile nasema menstrual cycle kicks in sindio pads are expensive the government is doing nothing to ensure that we have affordable nini hiyo pads nini ndio there was a certain girl mwenye alikuwa anasema alikuwa na term as period poverty whereby you can't afford these pads you can't even afford tampons nini then udem atakuwa anashinda kikaa kibleed there are men out there wenye watakuwa wameidentify the problem alafu unajua watakuja hapa hivyo kama the savior kulawiti msichana mdogo so atakuwa namdanganyaniaje mi nitakuwa nakupatia hii 200 na kufanyia nini so the girl anakuwa used to that kind of life alafu unajua one thing about some men's money you'll just pay for it and in what terms sio ni sexual favors are there anything else hiyo ndio inakikin teenage pregnancies utakuja ongelesha wasichana waambie nini having intercourse is bad sijui nini and by the end of the day you're not providing anything for them why do you expect them to get such luxury huko hivyo getting pads ni luxury si kitu nye kila mtu anapata unaget msichana anaingia kwa hiyo unanifanya ni jamu just think about it because it's the truth unajua when you're talking about some things unaweza angalia hivi from your point of privilege you are like sasa kuna pads hata za 80 bob kwani huwezi afford bro 80 bob there's some places you can't nini and then I also manzi do you really have to talk kuna watu 47 wamenominate ama wamevotiwa pale hivi kwa bunge ni wa mama mimi and me I'll say this it's so frustrating bro it's so frustrating to explain such a thing to someone na kuget point yako you are very true pale nini itakuwa 80 bob acha nikwambie hiyo 80 bob itakuwa ni pesa ya breakfast na nini ama lunch ya someone pale 80 bob so kuja ku squeeze 80 bob from a parent it will be very hard because already akona minimum provision amekupatia shelter make sure umuishi nje amekupatia food na anajaribu kukupatia dressing unaniget so adding another we understand this is mature and wherever but it's very true people will identify it most likely who boys when umesema waboda wana nini wanaingiza 500 wherever they have some nitaenda lapu moja hivi na nirudi nimepata so na kuja nimpatie so and she will return in a different form of favor by that makes so much sense why tuko na hizo teenage pregnancies diseases are spreading like crazy bro unachiki kuna one thing
kuna one thing yenye mi nilikuwa nabishana nayo for a very long time. Ilikuwa ni ile yenye finding a balance between dignity and poverty. There's no balance. There's no dignity in poverty. Of course Because there is no dignity in poverty. ebu angalia how a poor man is used and how a rich man is utilized. Umeona? You can even see the difference in terms already. Sindio? A poor man atatumika tu vyovyote. A poor man you can be 45 umekalia hii kiti. I'm 20. Mimi ni daktari or maybe niko tu na pesa, maybe nimetoka kupiga watu wash but I come here with my S class. Visita pale. Si utaambia usimame. Utoke hapo. Una get? Yeah, I remember seeing a certain photo that was circulating. I hope utaiweka hapa. A woman was kneeling down asking for bursary ya mtoto wake wa shule. And I don't know, the MP of women was looking at her akiwa amepiga magoti. I'm like, we have got to this stage, we have to beg, our parents have to beg for things. First of all, it should be free. Because that knowledge should be utilized in this country. Me, by the way, what an event kwanza before tuendelee na history. There is some things I don't understand. Kitu moja sijai understand na hii country ni nimesomeshwa nimefika tuseme form 4. Alafu nimepewa national ID. That means anything I do I'm responsible by the government. Si ndio? And then now I have to go back to tell my parent anilipia university when they am responsible enough. Gawe imeona mimi ni responsible enough. Naweza kuwa nini? I go back to my parents anilipie tertiary university. Yeah. Si nimekuwa mwananchi? Nipatie nini nijisomeshe kama nimequalify without disturbing because I'm a citizen. I'm identified as a mature person. I can make decisions right now. I can vote. I can make critical decisions for the country. But I have to go back to my parent na mimi mtu mwa ID. Niko na ID. It doesn't make sense at all. I can make decisions kama ni kusomesha gava inafaa kusomesha na nikuje kulipa baadaye according to my grading. Let it happen. Mkuje kama mnakuja kukata venye mnakatanga mnatuambia nini? Student loan, yeah. Student loan. Let it be so. Lakini ujinga ati mtu amfikisha 18 unanipa usinipe ID mpaka siku yenye ndafanya nini? Tamaza shule. Siku yenye ndamaliza nini? Tertiary nini? Nimetoka kwa mzazi kabisa. Why should you give me ID 18 na bado niko kwa mzazi? Alafu all of a sudden I go to beg money from the parent. What is the nini? Why can I make a decision but for the nini, for the government yet? Bana, anyway, let's go back to our story. So nimeku understand hiyo point umesema, understand where teenage nini, understand the second do you know another concept yenye watu wana nini? I find myself in such a situation is where it's so hard kama umetoka kwa ghetto mundu feeling it's so hard to make it out because also vitu umepitia na vitu zenye what do you call them, vitu umepitia within life. And because trust me, if you are raised in a ghetto, any ghetto, una only two sides. And those two sides inakuanga ni either umejoin geri ya church ama umejoin geri ya mtaa. Geri ni groups. So hizo groups zinakuanga hivyo mbili. Either wewe ni group ya mtaa enye mko madhegi, you steal and wherever or umejoin group ya church where you believe in God and everything going to be fine and unaona your prosperity is ever coming to after. But trust me, even coming from that unakuanga na so hard mindset ya kuchange what you are used to. Because I always remember my first job nilipatiwa mshahara 10k. I used because I was nilikuwa dhani nimemake it. But nilikuwa very used. By the time I came to realize I'm being used, I was like 2 or 3 years in. Wow. I was like, no, whatever I'm doing is not worth this. Yes. I'm worth more than this. Exactly. But for the 2 years, I refused to learn. I refused to nini. It took me a lot. What I say, not I refused. It took me a lot to open up my mind and understand, because
venye nilikuwa natumika the same way kutumika, no dignity. Yeah. Utaamka and the amount of millions I was making for that for those guys. Yeah. It took a lot. Mm-hmm. And after still there, I was not able again to, I went to a different place. Yeah. And I saw also a few friends of mine that we were growing together, the same problem, we were suffering from the same problem. Unatoka from 10k unaenda 25k, unaanza kuona no, after a certain duration you start opening up your mind and understanding things in different perspective. But it has taken time. This took 3 years, this has taken 5 years for me to understand and to learn and to unlearn. Yes, that's true. But hiyo mentality ya ghetto could nini, because umekuwa ukigrow up na very minimal and you can manage that minimal, inaweza kuweka either in a comfort zone or in an uncomfortable position. Yes. So kuna kitu fulani I need to address. Imenikujia tu. So there was a person who was asking, why do crusades happen in ghetto areas, not in suburbs? It's just simple. Everyone know. Me, I know what I know. Maybe you know different. So unacheki, kuna msee alimjibu akamwambia, it's easier to manipulate some type of people even more than others. Ndio mi nikaona, unajua, okay, most of the times when I feel like a topic is subjective, I usually try to just stay away from it, because no matter what you say, kama msee amechukulia kisai fulani atakufa nayo hadi mwisho. Ni kama supporters wa mtu fulani hapa Kenya wasikiangi. But anyway, mimi, this is my understanding. You know, with religion comes hope. And you're selling hope to the hopeless. You can't go to a person in Karen and tell them that, don't worry about the next meal, God will provide. And they're like, yeah, sure, like, it's a normal thing. I have everything, so what are you even saying? You can't go to Karen and tell them that, don't worry about what tomorrow will bring. You'll be okay. There's a person who has security guards, has everything they need. They have the police, nini, kila msee, sindio? They know that their security is good. But kuna mtu fulani hapo hivyo anashangaa, hata kama leo nitalala, anaangalia mvua inakuja, anaona guy, itabidi ni hame. Anaweza kuwa analala in the middle of the night, anastukia manyumba zinachomeka, zinakuja hadi kwake. So between the two, who needs religion more? Yeah, in the ghetto. In the ghetto, bro. Because it's easier to sell hope the apple, which is very true. It's also easier to kind of manipulate in a way. It's not even manipulating. I need you to think about this. How ni youths wenye without religion, without the proper, how can I say, without the proper teachings, fall into gangs. Yeah. Fall into prostitution. Yep. So they need a safe space, where they need a safe haven, and it our protect. Let's say, like, we need to put them in the bubble to avoid all these risks in life, to avoid the knives, the nini, all those. I concur with you, but also me naangalia, because what saved me also is church. I won't ignore that, because I was unable to join any gang, because I was committed somewhere. I used to know after this and this and this, I still have to, to go to church. And after hustle, after nini, it really took me a lot of time ingekuwa free me thinking of unnecessary things. As another thing, in these churches, it's a form, okay, kuna zile zinauza hope, yes, true, but pia kuna zile tukianza kuangalia hizo stories za early pregnancies, kuna hizo ziko na those organization. Actually, they just give awareness. Not really so much solution. Not so much solution, but they just give awareness. I will say that. There is organization I used to know, ilikuwa inaletea ladies pads, reusable, something like that. Okay.
like that unapewa sijui ni mbili ama zilikuwa tatu or whatever, you go use one alafu nafuu unaanika, which is okay and it's fine, but that's it's a fraction. And then there is this who take now advantage when wanakuja wanaka crusades and collect money, ukipanda ina ni revenue. There is manipulation, yes. Yes. And there are people who genuinely would love to help but hawana enough to help, yeah. Unaniget? So Yeah, it's a chance of 50-50. Ndio naita rich at heart and poor in pockets. Poor in pockets. Amazing. Poor in pockets. And yeah, it's a 50-50 thing. The same way it's a 50-50 you utaland which nini. Yes. It's always about how your upbringing itakushape in a certain way. Ukiwa umegrow up kwa ghetto na stereotype ya kughetto kukutoka bro. Ni lazima utoke ghetto kwanza. Lazima utoke ghetto ndio stereotype kutoke. Because no matter what happens ule mghetto. Na ndio nilikwambia kitu kimoja. Maybe then nilikuchapianga story kwa answer ya jaba. Nilikuchapia kuna msee nilikuwa nimetoa nilikuwa nimekutana naye. Alikuwa anatoka size ya pipeline huko ndani. Tukakuja hapa hivi akaniambia tukaenda kwa mall fulani akaniambia this is the first time I'm actually seeing an escalator. Kupanda lift akasema this is the first time I've ever boarded a lift. Alafu kijana wenyewe unajua ali overdo akampeleka movies ako like this is the first time I've ever been into a movie theater. So it's all about exposure. So guys, feel free to comment, like, share, subscribe. Tell us how you feel in the comments. Yeah, it's true. Tell us. Let's hear your opinion. I mean